So I'm adding the ear portion on this one. So side view, and see, no? Right. Okay, let's start. So view, image plane here. Select this ear portion. Okay, scale this one function. I'm separately I'm creating. Later I will add this ear to the mana reference ka add chesam. So select this one. Fast ga cheptanu. Okay, take this plane tool. Okay, rotate it 90 degrees, minus 90 degrees. Okay, take this move tool. Okay, organize. Now take this segments, width segments, zero on this one, and height segments I'm taking 5 on this one. Let me take the height also. Height I'll take it around 3. 3 or 5 we can say. 5 you take it. Rotate it. Okay, take the rotation tool, rotate it little bit, and organize like this, and try to move and place it over here now. This is the place which you want it now. Right click on this one, vertex. Select this vertex and organize. Okay, select this. Yes. Then helping the other Akash. No problem, sir. Okay, so let's make selection of this one and try to add lines on this one. Okay, as we have done extrude, now what I'm doing, I'm using this edge option in this one, extrude it now this one, and add more lines to this now. I'm adding segments on this one, divisions, around 3 to 4 divisions on this one. Right click, vertexes, try to organize vertexes on this one now. First one. Okay, once it is added, now again select, right click, edges, again use extrude. Okay, extrude it little bit down, rotation if you want it, you can rotate it. Okay, and try to move and organize it. So we need edges on this one, so I'll add it over here itself, vertex mode, and try to organize this one properly. Right click again, edges, select this edge, extrude first, adding some lines in this one. Okay, some lines I'm adding, divisions, maybe around 3 to 4 divisions I'm adding on this one. Right click, vertexes, try to organize this vertex. Okay, select this one and try to move. Okay, so shape ikkada daaka. Right click on this one again, edges again, extrude. Okay, again divisions, 2 divisions, right click, vertex mode, and try to organize till here. If you need, we'll add the mesh on this one. So I'm adding this in this one. Select this 2 and move it here, and select this 2, try to move it here, and organize it. Okay, select this point and move it here, and slightly balance this shape on this one. With the outer layer completed on this one. Okay, slightly if you want it, you can take a little more and try to organize this one like this. Right click, object mode. This is your first option which we have completed on this one. Okay, let's go to the second layer on this one. Before going to this one, what I'll do, I'll use extrude option inside portion. Okay, so go to the side view again, right click on this one, edges. Intamundu inside create chesam kada, tarvata create chesam. First I'll extrude this one little down on this position. Otherwise, one second, double click on this one to select the complete loop. Outside portion, inside portion, both I am making now. So use perspective option, little bit rotation, extrude on this one, and try to move little left side on this one, back side you can see right. Okay, zoom, right click on this one, object mode now.
Okay, so press 3 and see. This is the outer layer we got it. బయట మీకు ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా, బయట పోర్షన్ కూడా వచ్చేసింది. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇన్ దిస్ వన్, గో టు ద సెకండ్ ఆప్షన్ నౌ. Okay, separately we have to create and we have to attach to this one. Okay, now one second, let me take this extrude. If you want, you can take the extrude and you can do that one. Okay, from here we can take extrude and we can go with the next layer also. Allow it this portion. Okay, let me add separately on this one. Take the plane tool again. So go to the create option, polyprimitives and plane option. Under plane I am going to the settings. Under settings, initially I am taking as 1 by 1 here. Later if I want, I can add this one. Okay, so apply and say create on this one. Rotation tool, try to rotate 90 degrees minus on this one. Okay, take this move tool and organize it. Okay, so first of all, select this vertex and organize this one. Vertex selection, and try to move this one and try to move this side over here. Directly I am doing this one and try to take this one here and try to take this one here now. So కావాల్సింది edges. Mesh tool, insert edge loop tool, add one line, then second line, then third line. So 3 lines I have added on this one. Right click, vertex, select this vertex and organize. Okay, try to organize here. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినది ఇన్సైడ్ పోర్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ షుడ్ గో అండ్ ఇట్ షుడ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ వైట్ షేప్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, సో దీనికోసం ఏం చేస్తున్నాను, నా టేక్ దిస్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, అడ్జస్ట్ మోడ్, మెష్ టూల్, యాడ్ వన్ లైన్ ఇన్ బిట్వీన్ నౌ దిస్ వన్. డివిజన్ కోసం మెథడ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, అన్ని సేమ్ మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వాలని ఖచ్చితంగా కాదు. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ మెథడ్స్ అండ్ యూ కెన్ ఫాలో దట్ మెథడ్స్. ఓకే, యాజ్ ఇఫ్ వీ నీడ్ దిస్ వన్ go and attach to this section. So what I'll do, I'll take this extrude option in this one, sorry, yeah, extrude option, try to extrude this one over here right now. Right click on this one, vertex mode, select this vertex and try to take this move tool and organize it here. This one will go and organize on this side. ఇది ఇలా చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది రౌండ్ షేప్ వచ్చింది. ఓకే, సో లేటర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ ఎడ్జ్ అండ్ యూ కెన్ బ్యాలెన్స్ దిస్ షేప్. Right click on this one, object mode, and see from the perspective mode. Now we can see right now we'll move this little forward. Okay, little bit more forward and try to place exactly on the same level. Okay, then tarvata malla edges mode, and we don't want edges on this side. Why? Because it should go and attach this one. Otherwise, if you want, you can double click and you can add edges and try to extrude this one also little inside this one. Okay, so now as we have extruded this one, now go to the edges mode on this one. Now we can see this edges and this edges and this edges has to be connected, and last one we don't want this edge to be taken care of. So one second, let me right click and select this point and try to move this outside so that we can see. And just I'm putting this one over here. So why? Because I can connect this edge to this layer. Okay, you can connect this one. So right click, object mode now. So now press 3 and see once. Right now we got inside portion and we got this outside layer in this one. Let me connect these two now. So go to the mesh tool and say combined on this one. Okay, now what to do? Right click on this one, vertex. First of all, I am selecting these two and I am merging this one now. Press 1, merge this one. So edit mesh and say merge on this one now. Now here we need one edge to be added. I'll add this edge. First these two, select it and try to merge this one. Select these two and merge. And right now this we can select and merge. Press G. And whereas this one, move tool and try to move this one, and these two we need to merge it now. Okay, so go to the edit mesh and say merge on this one. Right now we need one edge to be added on this one. So why? Because it will go and it will connect here. So go to this option, right click on this one, object mode, take the multi-cut option, add 1 point here, 1 point here, 1 point here. Otherwise you can close it here only. Separate ga kuta akkade close chestunna.
enter, right click on this one, vertex, select these two, edit mesh, merge, and select these two and say merge on this one. Right click and try to balance the shape properly on this one. Little bit adjustment I'm doing on this one. What happened? Connect కదా. Achha, 1 second. Sorry, no, it is not connected. Sorry, my mistake. Okay, now let me select this one now. Okay, select this edge and try to move this one. Why? Because edges I need to see. That's the reason I am slightly bending towards left side now. This one. Just move this outside. Select this point and try to move inside. Only for edges, for connecting the edges, I am doing this one now. Okay, bring this one outside and try to merge in this one. So select this portion, and this portion, and delete it. A portion also like face, front face. So I want to delete this face now. Similarly, this face also I want to delete it now. Select and delete this face also, because I don't need this face also. మనకు ప్రాబ్లం అయింది ఇక్కడే, ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం అయింది కదా, ఒక చిన్న పోర్షన్ అది మొత్తం మెస్ చేసింది అది. నా వాట్ ఐమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ మర్జింగ్ దిస్ వన్ నౌ. కానీ మర్జ్ చేసేటప్పుడు మనం చూసుకోవాలి ఒకసారి, అదే మర్జ్ చేసేటప్పుడు మనం క్లియర్గా మనం మర్జ్ చేసేది విచ్ వన్ వీఆర్ మర్జింగ్ ఆన్ దిస్ వన్, ఇలా చూసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ దిస్ టూ పోర్షన్ కనెక్ట్, దిస్ టూ పోర్షన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి మనకు. కానీ ఇక్కడ మనకి ఎడ్జెస్ రెండు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది మనకి. ఓకే, ట్రై టు టేక్ దిస్ ఎడ్జెస్ ఆన్ దిస్ వన్. సో వాట్ ఐ విల్ మూవ్ దిస్ వన్ లిటిల్ బిట్ లెస్ లైక్ దిస్. కానీ ఇక్కడ మీరు ట్రయాంగులేట్ వచ్చింది, మనకు ట్రయాంగిల్ వచ్చింది. ఆ ట్రయాంగిల్ ఉండదు ఇప్పుడు, బట్ టెంపరీ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. లేటర్ విల్ యాడ్ దిస్ వన్ అండ్ విల్ మర్జ్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, అయితే మనకి ఇక్కడ వన్ ఎడ్జ్ టూ ఎడ్జెస్ కావాలి మనకు. నౌ టేక్ దిస్, సారీ, ఆబ్జెక్ట్ మోడ్, మెష్ టూల్, insert edge loop tool, add one line over here for connecting this one, second line on this side to add this one now. Two edges. Okay, then this is connecting here and this is connecting here and this is connecting here, and this we need one more line on this side now. So side we kill them first, side we kill the proper organize this. Right click on this one, vertex mode. Okay, select this vertex and try to move down. కొంచెం కింద చేస్తున్నాను. నౌ దిస్ వన్ విల్ గెట్ కనెక్టెడ్ ప్రాపర్లీ ఇన్ దిస్ వన్. ఈ పోర్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతున్నది. సెలెక్ట్ దిస్ పోర్షన్ అండ్ మూవ్ ఇట్ డౌన్. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ కనెక్టింగ్ దిస్ వన్ హ్యాస్ టు కమ్ అండ్ కనెక్ట్ హియర్, దిస్ వన్ విల్ కమ్ అండ్ కనెక్ట్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పోర్షన్ యాజ్ ఇఫ్ దిస్ వన్ హ్యాస్ టు కనెక్ట్ హియర్, సో వీ నీడ్ వన్ మోర్ ఎడ్జ్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది, ఇది 1 second. We can say this is connecting on this side. So ఇది okay now. ఇది connect అవుతుంది, ఇది connect అవుతుంది, ఇక్కడ connect అవుతుంది. So all are perfect on this one. Right click on this one, object mode. Now come back into the perspective. Now select this edges on this one. So go to this, sorry, right click on this one, edges mode. Now two edges we need to select it now. 1 second, let me do one thing. Select this two edges, then select this two. Select this, 1 second. 1 minute, just a minute, because one I have counted properly or not. Let's see. Once it is merge అయిపోతుంది, ఇక్కడ merge అయిపోయిన తర్వాత 1, then 2, 3, 4. అలా ఈ లైన్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది? I did not create it here. Mesh tool and add one line. ఇప్పుడే కౌంట్ చేసాం కదా, connect అవ్వలేదు. So fine. So 1 is connecting, second, then third, then fourth, then fifth, 6 and 7. Slightly adjust it. So object mode. Now come back into the perspective mode. Let me select this edges now. Right click on this one, edges mode. Select this edges 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, zoom and see. And try to select the proper edges, guys.
this edge and try to rotate and select this edges. So as we have selected all these things, now use this option edit mesh and say bridge on this one. So what we got now, bridge we got it. So select this one and press 3 and C now. Okay, so this we need to close it actually. It close here. So what to do? Simple option. So go and select these edges on this one. Use the option called fill hole on this one, mesh tool and fill hole. Later we'll add one more line on this one. Why? Because we need one more line to be connected here now. The connection ఉంది కదా కాదంటే ఇప్పుడే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Take multi-cut tool, click and drag from here one point and then next add here, rotate it and try to connect here and come back and close it on this side now. Enter now. అది ట్రాంగులేట్ ఇంతకుముందు ట్రాంగులేట్ మనకు డిస్టర్బ్ చేస్తుంది కదా, డిస్టర్బెన్స్ ఏమంటే మనకు వెళ్ళిపోయింది. ఆ ట్రాంగులేట్ అనేది లేదు మనకు, కానీ ఇక్కడ ట్రాంగులేట్ వచ్చింది ఏది ఈ సైడ్. Okay, E side we have now triangulate on this one. So right click on this one, move this one and try to organize this one. Okay, now you can see we have triangulate on this side also. So what we do, we have a triangulate on this side also. ఇక్కడ కూడా triangulate ఉంది కదా, take multi-cut tool. ఇప్పుడే వరి అవ్వకండి ఇది. సో ఎందుకంటే మీరు వేరే ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, ఇంకా కంప్లీషన్ ఏమో డిస్టర్బ్ అవుతుంది. దానికోసం ఇప్పుడే ప్లాన్ చేయకండి. కనెక్ట్ అవుతుంది కంపల్సరీ, ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ సమ్వేర్, బట్ వీ నీడ్ టు ప్లాన్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఆర్గనైజ్ దిస్ వన్. నౌ సీ and try to move this one now. So example, I move this round side. Why? Because the inside portion undi kada, inside portion kosam is the round shape annamata. This area will be round little bit now. One second. Select vertex, select this one and try to move. Now right click on this one and press 3 and C. Vachinda? Next portion. Now this portion is up now. Kani ila flat undadu, little sharp untundi adi. Igondi ikkada sharp undi kada koncham. ఇది షార్ప్ అయ్యి ఇక్కడ ఫ్లాట్ అయిపోతుంది. సో ఫర్ దిస్ వన్ వీ నీడ్ వన్ లైన్. ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ లైన్. సెలెక్ట్ దిస్ ఎడ్జెస్ 1 2 3 and 4. ట్రై టు మూవ్ లిటిల్ అవుట్ సైడ్ ఫర్ ద షార్ప్నెస్. వీ కెన్ సీ ఓన్లీ షార్ప్నెస్ కోసం అది. ఓకే, సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అగైన్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ లిటిల్ అప్ ఫర్ మేకింగ్ మోర్ షార్ప్ ఆన్ దిస్ వన్. అయితే ఎక్కడ దాకా మీకు షార్ప్ కావాలి కదా, అక్కడ దాకా షార్ప్ చేసుకోవాలి. లిటిల్ బిట్ మోర్ అప్ ఇన్ దిస్ వన్. నౌ యూ కెన్ సీ రైట్. So one second, I will remove the grid so that you can see right now. Object mode, sharp edge we can say. And this one has to go inside now. Is the portion on the other inside it. Bunch of local. Zoom on this one. Select these faces. Which faces we want to select? These faces now. 1 2 3 4 5 and this one 6. Slightly it should go down in this one. రైట్ క్లిక్ ఆబ్జెక్ట్ మోడ్. ఎక్స్ట్రూడ్ చేయలేదు అక్కడ, జస్ట్ ఏంటంటే షేప్ ప్రాపర్గా బ్లెండ్ చేశాను అక్కడ. నౌ దిస్ పోర్షన్, వన్ మోర్ పోర్షన్ ఇస్ దేర్. వర్టెక్స్ మోడ్. ఓకే, సెలెక్ట్ దిస్ వర్టెక్స్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ దిస్ వన్. సెలెక్ట్ దిస్ పోర్షన్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ ఇట్ డౌన్. రైట్ క్లిక్ ఆబ్జెక్ట్ మోడ్. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ పోర్షన్ హియర్ వీ నీడ్ టు కంటిన్యూ విత్ దిస్ వన్. నౌ ఇది ఈ షార్ప్నెస్ ఏమో స్మూత్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. So from this side we need to convert into smooth shape. Select this one, right click on this one. Okay, try to move this left side little bit first and this one towards right side now. This one. I think meeku open area meeku telustundi enta undi, and just move this up little bit. Then select this two and try to move up. According to this one, we need to balance the other shape also. This one also should come up. Idu undi kada, koncham bite vachi ila flat avvali. Same this one also slightly outside and up. Clear ga kanpiyaladu manaku. Okay, so now this level also, second one also should come up on this one. ఎందుకంటే అది ఇమీడియట్ గా ఇలా డీప్ వచ్చేసి మన పైకి రాదు, ఫ్లాట్ గా స్మూత్ గా వెళ్ళాలి. సో దానికోసం సెలెక్ట్ దిస్ బోత్. ఓకే, అండ్ మేక్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ two vertices on this one. See whether it is to selected two or not. Remove this one. Try to bring it little up to make it little flat on this one. Okay, little bit balance. Right click on this one, object mode, and press 3 and C once. Even ikkada sharp edge to smooth edge, almost all we have got it now. Okay, first extend chesam. Ide extend chesam, dan tarvata lopatemo tarvata create chesam. Let's go to the side view now on this one.
side view, zoom on this area, press 1, right click on this one, edges mode, select this all edges, 1, 2, sorry, 1 second, I will come to the perspective for making selection, it will be easy for us to select this one, 1, 2, okay, select this all. If anything is missing, just check it before once. Okay. Once it is done, come back to the side view now. Extrude. Okay, bring it down on this one. Otherwise, try to take this move tool or click this one. Try to move this outside like this. Vertex mode. Okay, so this one will go towards this side. Then this one will come here and attach. This one will come here. This one will come here. Now this one will go here. Next point will come here. This point will go here. Now this point will come here, and this point will be actually extra point is, but if you want, you can organize like this now. So now if you want little bit up movement, we can move it. Why? Because it is not balancing the smoothness, so that we can move it up and down here. Smooth compulsory model. There is round shape there, round shape so we have to maintain here now. So. Like this it should be now. ఇక్కడ కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాలి. లైన్స్ ప్రాపర్గా లేదు కదా, just select this one and try to maintain lines on this also. Here also, now you can adjust this one a little bit. Slightly, we need to move a little back. Just to compare మైనర్ పోర్షన్ అంతే. ఎందుకంటే మన కనెక్షన్ కోసం ఈజీ అయిపోతుంది. Now select this one and press 3 and see now. Okay, so now come back into the perspective and see this one, back side portion. Right now we have not ended here now. We need to end this one over here right now. What to do? Select these edges now. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and then 7. And try to move this inside now. So take this one and try to use the extrude option and try to move it inside. This continuation process. Right click on this one, select this vertexes and merge on this one. So edit mesh and say merge on this one. Okay, and select this portion. Why? Because slightly it is not round. I will make it a little round on this area. Round is the round portion. So object mode and press 3 and see now. Okay. Now next portion is what? From here we don't have to directly go inside. So first we'll connect this one, then we'll go inside portion now. Select this, press again, press 1. Now come back to the side view again also. Okay, so before going to this one, we need to plan the inside portion also. It's a shaded mode, X-ray mode, and we can see this one whether it is properly aligned inside portion or not. One second. Okay, it is okay. Then this one. This 2 has to move back side like this. Now this has to go over here. We need more edges to be added on this side now. Ikkada edges unnai kada, edges add cheyali now. Inkoti idi back side, little outside we can say or inside we can say. This you keep it separate. Lekon disturb avutundi. Okay. This one also keep it near to this object, so it will be easy for you to identify it. Ippudu kavalsindedi manaku lines add chesukoవాలి ikkada. So 1 line and 2 lines. So 1 for this one, second for the middle one, third, okay, fourth one. Either 3 lines add chesam. Mesh tool, insert edge loop tool, and try to add 1 line here, second line on this side, and third line for this side. Okay. Now take this one. So do we need any smoothness to be applied here? You can apply the smoothness. Put the lower bite on together. Proper balance చేసుకోవచ్చు. Even you can make it back side this one to make it a proper flow of this one now. Means whenever you do model, so every time we need to do some changes on this one.
అయితే వర్టెక్స్ ఒకసారి ఫినిష్ అయిపోయింది, అది ప్రాపర్గా అలైన్ అయిపోయింది కాదు. అది ఎవ్రీ టైమ్ వీ నీడ్ టు కంట్రోల్ అకార్డింగ్ టు ద లేఅవుట్ అండ్ అదర్ వర్టెక్సెస్ వీ కెన్ సీ. అది లాస్ట్ దాకా మీరు ఫైనల్ చేసేదాకా మాడిఫై అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ దిస్ వన్ ఇస్ డన్. సిమిలర్లీ దిస్ వన్ విల్ మూవ్, దిస్ వన్ విల్ మూవ్ హియర్, దిస్ వన్ విల్ మూవ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. Okay, so to have a proper flow, okay, now we'll move it inside this one now. Okay, try to move it inside. Okay, let's little outside in this one and little outside, and this one will go inside this one. It'll have some shape making. Right click on this one, object mode, and come back and see here. Press 3. You can see that. కొంచెం up and down ఉంది కదా, ఈ lines ని కొంచెం up and down which is there in this one. You can, if you make it properly, that is enough. Edges, select this edge and try to move up to have a proper flow. చూసుకోండి సార్ పర్ఫెక్ట్ on this, okay, whether it is aligning this properly or not. Okay, now here we need ఒకసారి చూసుకోండి అది పర్ఫెక్ట్ ఉందా లేదా అది. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. now select this portion, slide, it's okay. Now this is completely done with this. So now we can see it is little smooth on this area now. Okay, కొంచెం ఉంది ఇక్కడ, just to balance we can say over here also we can balance that. Now select this portion. Now we need to connect these two portion over here now. ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది కనెక్ట్ అవ్వాలి. Either you can connect here, otherwise you can connect here. Now go back to the side view and see. Come back here, and where it is connecting, over here now. ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇంకా ఇంకోటి ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఇంకోటి ఇక్కడ ఉంది. So these two edges will go and connect with this one. Otherwise we can add one more edge on this one to connect these two lines on this side now. Press 1 first. So what to do, either you can extrude or you can create a bridge on this one. So మనకు కావాల్సింది ఇదేమి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఇదేమి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి. కానీ ఈ లైన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి కదా, no more changes are required here. So go to the edge mode on this one, select this edge in this edge, and select this edge and this edge on this one. Okay, use bridge option. So ఇంకోటి ఉంది మీకు, like example, whenever you are connecting this one, bottom line is also there in this one. ఈ లైన్ కూడా ఉంది కదా, ఈ లైన్ కూడా మనకు నార్మల్గా ఫ్లాట్ అయిపోవాలి ఇక్కడ. ఈ లైన్, one second, let me go to the vertex mode. These two lines has to come and become flat on this area now. Almost all flat అయిపోవాలి. స్కిన్ ఉంది కదా, స్కిన్ కలిసిపోవాలి. జూమ్, then try to move little outside. So immediately change చేయకండి, just slowly you change it on this, in this area. Now we can see almost all it has come onto the flat surface now. కానీ ఇదే ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకో ఎడ్జ్ ఉంది కదా, దిస్ విల్ కనెక్ట్ ఇట్ ఆన్ దిస్ ఏరియా. ఇది ఉంది కదా, ఇది వెళ్ళి ఇలా కనెక్ట్ అవుతుంది. సో నౌ కమ్ బ్యాక్ ఆన్ టు ద ఎడ్జెస్ ఆన్ దిస్ వన్, సెలెక్ట్ దిస్ ఎడ్జెస్, select this first point, second point and third point, then select this one, second and third here also. So all three we have selected. Now go to this what is it, edit mesh, and say bridge on this one. How many vertex divisions you want? At least I want 3 edges to be added on this one. Select this and press 3. So we have 3 edges. Okay, right click on this one, object. ఇదేంది నార్మల్గా మనకు ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ వచ్చింది. Now let's select and press 3 and see now. ఇలా వస్తుంది. Okay, so what we need to move little up and try to properly balance the shape now. Come back to the side view, select this one, right click on this one, vertex, press 1 and try to organize this one now. One second, let me move this over here.
ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే ఇది డైరెక్ట్ ఇక్కడ పెట్టచ్చు మీరు, అండ్ వీ కెన్ మూవ్ విత్ దిస్ వన్ ఓవర్ హియర్ ఆల్సో. దిస్ యూ బ్యాలెన్స్ ఇట్ నౌ ఓవర్ హియర్. ఇంకా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఇంకోటి మీరు ఇది కొంచెం కంప్రెస్ అవుతుంది కదా, షార్ప్ ఎడ్జ్ కోసం, స్మూత్నెస్ కోసం వీ కెన్ అప్లై లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ దిస్ వన్ విల్ గో ఇన్ దిస్ ఏరియా లైక్ దిస్. ఇంకోటి మనకి ఇంకో ఎడ్జ్ రావాలి ఇక్కడ, కాదంటే మనం ఇదే ఎడ్జెస్ తీసుకొని మనం ఇలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎడ్జ్ ఆన్ దిస్ సైడ్. We need to add one more edge, otherwise we can add edge on this side now. Right click on this one, object mode, mesh tool, insert edge loop tool, ikkada okati add cheyandi smoothness kosam. Vertex mode and try to move this inside. This one will go inside more on this one. Okay, done now. Right click on this one, object mode, and come back into the perspective mode and see here. Select this and press 3 and see. Okay, what else we want now? This inside portion of this one. So next one more option we are having. We can take this one now. Press 1 again. Simple option. What we can do? We can create a what do we say? Fill hole on this one now. First one we can use the fill hole option. Right click on this one, edges mode. Double click on this edges to select the complete loop on this area. Loop complete గా సెలెక్ట్ అయింది. ఇంకోటి మనకి ఎక్కడైనా గ్యాప్ లేకుంటే ఏదైనా ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం అయింది కదా, అలాంటి ప్రాబ్లం ఏం రాలేదు. ఎందుకంటే జస్ట్ క్లిక్ చేస్తేనే కంప్లీట్ లూప్ సెలెక్ట్ అయింది. ఇంకోటి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఈ పోర్షన్ పైకి రాకుండా ఇలా వెళ్ళి మనకి ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఈ పోర్షన్ 1 సెకండ్ లెట్ మీ షో యూ. ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఇలా మధ్యలో వెళ్ళి ఇలా ఫ్లాట్ అయిపోతుంది ఒకటి అది. సో దానికోసం ఈ పోర్షన్ ఓన్లీ వన్ పోర్షన్ హ్యాస్ టు బి లిటిల్ డౌన్ ఆన్ దిస్ ఏరియా. ఇంకోటి ఈ వర్టెక్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ బయట వచ్చి ఫ్లాట్ అయిపోతుంది, ఇది కూడా ఇలా బయట వచ్చేస్తుంది. అండ్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ విల్ గో డౌన్ ఇన్ దిస్ వన్. కొంచెం డౌన్ అవుతుంది, ఇమీడియట్గా డౌన్ చేయొద్దు, స్లోలీ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇట్ డౌన్ ఆన్ దిస్ వన్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, రైట్ click and edges mode. Double click on this edges now completely. You can see right now. 1 minute. एक 5 मिनट से कॉल करो. बोलो 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 बोलो. मैं देखता हूँ. जी. Hello? Okay, now example, as I have to use the extrude option in this one, take this extrude option, sorry, not extrude, sorry. We can use extrude and we can fill this. Extrude, we'll use it now. So 1 second, let me move this one and see. I have not extruded this one. Use extrude option and try to move this inside a little bit. 1 minute. हेलो, वहाँ पे है वो, ये देखो, हाँ हाँ समझ गए. ठीक है, वो डोर दूसरी जगह लगाने लगा देंगे. डोर शिफ्ट करना है, वो शिफ्ट नहीं कर सकते. ठीक है, हाँ मैं कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, छोड़ दो. ठीक है, मैं डोर शिफ्ट करा देता हूँ, छोड़ दो. मैं कॉल कर रहा हूँ अभी 10-15 मिनट में कॉल कर रहा हूँ. वहाँ नहीं था वो. हाँ 1 मिनट, कहाँ पे है वो? ठीक है.
मैं अभी कॉल कर रहा हूँ तेरे को, 10-15 मिनट ठहरो, मैं कॉल कर रहा हूँ. Okay, so now so what we have done, we have extruded this one, but right now you can see slightly we are having, yeah, this is okay, and try to take this move tool and try to move this one back and see here now. అది పర్ఫెక్ట్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, ఏదైనా జస్ట్ ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ వీఆర్ హ్యావింగ్, వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ మర్జింగ్. సో వాట్ ఐ డూ, ఐ విల్ undo this one, then I will use move tool to move this one perfectly. ఏదైనా లైన్ కొంచెం కంప్రెస్ అయితే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి. Now here it is compressing this one. Let me move this outside, take this edge, bring it outside. ఇక్కడ ఉన్నది, and then one more edge we are having, just move this outside here in this one. Okay, and select this edge, move it outside. Okay, so everything is okay now. This one. Now what we do, right, double click on this one again and use the option called mesh tool and say fill hole on this one. Okay, right click on this one, object mode, and select this and press 3 and C now. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎడ్జెస్ లేవు మన దానికోసం బ్లాక్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ వస్తున్నాయి. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు ప్లాన్ అండ్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ దిస్ ఆల్ ఎడ్జెస్ ఆన్ దిస్ వన్. సో లెట్ మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ దిస్ ఫేస్ ఫస్ట్, సెలెక్ట్ దిస్ ఫేస్ అండ్ ట్రై టు స్కేల్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ నౌ. ఎందుకంటే అది కార్నర్ వెళ్ళిపోయింది అది. జస్ట్ ఐఎమ్ మూవింగ్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై టు బ్యాలెన్స్ ది షేప్ ఆన్ దిస్ సైడ్. ఓకే, సెలెక్ట్ దిస్ edge and try to move little outside this one. Okay, and try to move this outside. Okay, why? Because it gone inside, that's the reason I am moving little outside on this. Okay, so now one more is there, let me select this vertex. Okay, try to pull outside this. Now one more vertex we need to move. Put a point on the vertex mode and try to send these two vertexes till here now. Ikkada daaka vachi balance avutunnadi and it will go down and select this point. Okay, and this point, and which will go down again. And similarly this one also little slightly it will go down, these two. Okay, flat అయిపోతుంది. Okay, now right click on this one, object mode, and press 3 and C once. Okay, and line is too deep. Why? Because we don't have any edges on this one. Edges available, so we need to add edges on this area now. And let me see once. Okay, 1 minute. Okay, ఇక్కడ ఏం లేదు కదా, so we need to connect one edge on this one. So let's plan these edges and connect it one by one now. Let's see. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది మనకు, this we need to connect first one. Second one, this has to be connected, and 1, 2 is connected. Third one will connect here. Fourth one, third one means one more we need to add. We need to add one more line. So first one by one will connect. We'll leave it one so that we can connect that one. So first point, just click and drag in this one, and then click and drag over here to down. Press enter. One is done. Second one, click and drag down, and then here we need one more line, so I am adding this one extra on this one. Okay, extra addition. Malla ikkadiki continue chestunnadu. So if you want, you can continue here and you can close it here on this one. Ikkada chesi close cheskondi. And what I will do, as I am doing in this one, I am connecting over here now. Otherwise you can connect it in opposite direction, you can say. Opposite undi kada, opposite connect chesukochu. Now temporarily I am connecting on this side. This side I have connected now. Now let's go to this side.
So now let's connect this one now. Right now we are having so one point here. So add this point here. Add this point here. Okay, so we have added this point and we have one more point here. Connect it here. And connect here and press enter. मैं 10 मिनट से कॉल कर रहा हूँ. 10 मिनट से कॉल कर रहा हूँ. Okay, so now we have connected here now. So one more edge is there, so I'll add in the middle, I'll connect it others. Otherwise we can disconnect this one and we can add one more edge on this side now. Inkote edge add chesukochu. Okay, so take this edge and try to connect it here. Okay, on this side. Okay, and we are having one option here, we can connect it to this one. Like this we can connect it. We can connect it like this. Otherwise I'll do one thing, I'll connect it till here only, press enter. Okay, and next portion తర్వాత మనం ఇది మనకు అవసరం లేని మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే డిస్టర్బెన్స్ ఏముంటుంది. Now just create it in this one and create here on this one, press enter. And now we need to balance these shapes now. So right now 2 lines we are having in this one and 2 lines. 1 minute. One edge, second edge on this one, enter. Now these 2 edges has connected on this one. Now one edge on this side and another edge on this side we can connect. Okay, for balance ఇది ఒకటి ఉంది. Okay, so we need to connect somewhere on this. So we are having 1 2 3 4, so I'll connect it here on this one and connect it on this side now. Enter now. ఇది అయిపోయింది. Okay, so right click on this one now. Okay, and properly place the shapes properly on this one and try to balance the shapes now as we have done with this one. Right click, 1 minute, vertex mode, select this one and try to organize here in this one. Slightly I'm moving this one. This one we need to move little left. Side view kelli malla manipulate chesukondi ayipotundi. Let me just move this inside. Okay, now right click on this one, select this all faces now. Face selection 1 2 3 4 5. Only this area we need to select it now. Okay, now delete it, otherwise so what is it, create a separate hole for this one now. Okay, so use extrude option in this one. Now click this R key from the keyboard and try to organize from the center on this one now. Okay, once it is centered, now take this move tool, try to move this one over here now. Okay, once it is done, so more scaling we need it. Why? Because it will go into the corner. ఇప్పుడు ఇదేమో రౌండ్ చేయాలి మీరు ఇప్పుడు ఇది, ఎందుకంటే ఇది షేప్ కి రిలేషన్ లేదు, అవుట్ సైడ్ షేప్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దట్ వన్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ హోల్, ఇట్ షుడ్ బి రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా. One edge is there, I'll delete this edge also. Okay, now go and select these edges and delete it. Control backspace to delete this one, and select this one and again delete. Control backspace. Now go to the vertexes and properly organize these vertexes in a round shape on this one. This inside hole is hole కోసం. Right click on this one, face selection, and try to move this and organize on this side. Otherwise keep it here first. Now again one more extrude on this one. Okay, and scale it inside this portion and try to move this left side on this one. Move tool, move it inside and then this side. Now we can see right now. Okay, how much deep you want, you can send the deep option.
Right click on this one, was object mode, and select this one and press 3 and C. Okay. Finally, what we want next one is inka deep color, inka deep this question is only. Second one, as we have taken these edges, right click on this one, double click on this outside edges. Use extrude backside now. Extrude backside and try to move this. 1 second. One is missing. Move tool తీసుకోండి. ఒకసారి extrude sometime if it is not working, try to take this move tool and try to send this back side. Exactly మనకు ఈ షేప్ ఇక్కడ దాకా ఉంది కదా, not this one. ఈ షేప్ హోల్ ఉంది కదా, హోల్ కన్నా కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటుంది. Then scale this one from the center to compress it like this. ఇలా కంప్రెస్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ మనకి డ్యామేజ్ అవ్వదు. ఆ ఇన్సైడ్ పోర్షన్ ఉంది కదా, బయట కనిపించదు ఇక్కడ బ్లాక్ లాగా. ఓకే, నౌ వీ కెన్ ఆర్గనైజ్ లైక్ దిస్ నౌ. Once it is done, object mode. Now see. Okay, and one more thing we need to do in this one. So take this multi-cut tool. Ikat kedi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idi continue ga manam. Till here. Okay, take this move tool. Select this edge completely. And try to move this outside. ఎందుకంటే ఫ్లాట్ ఉంది కదా అది, దానికోసం రౌండ్నెస్ కోసం అది యాడ్ చేసుకొని కొంచెం బయట తీసుకుంటే అది రౌండ్ అయిపోతుంది. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఆబ్జెక్ట్ మోడ్, అండ్ సే ప్రెస్ 3 and C now. Okay, so like this slightly we are having a small point here. Vertex mode, and select this vertex and try to move little outside. ఇంకోటి ఇది ఉంది కదా, ఇది కొంచెం లోపల, జస్ట్ స్లైట్లీ ఇన్సైడ్ నౌ. As if you balance it proper shape now, we can see everything is perfectly coming. Now see, this area is perfectly coming on this one. This is getting flat. Okay, once let me add one vertex on this one. Move this little outside to have a little soft on this one. Just for some depth కోసం application. Okay, as if we have done this one now. Right click on this one, object mode. You can see right now. ఇంకోటి మనకి ఇది ఈ పోర్షన్ ఉంటుంది కదా, ఈ పోర్షన్. What to do? Select this one, press 1. Now two portion we need it in this one. So right click on this one, vertex mode, and try to move this inside little bit. Little bit inside. We need one more line on this side. So what I'll do? I'll take this multi-cut tool to add one point on this side. లేదంటే ఇలా కాకుండా మీకు సపరేట్గా మీరు ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. 1, 2, 3, 4 and 5 on this side. Enter. Okay, this side also. One more on this side now. Okay, now select these faces. Right click on this one, say select these faces. 1, 2, 3, 4. Press Q. If you are having any disturbance, just press Q. ఇక్కడ ఏం చూసింది, ఇక్కడ రాలేదు. 1 second. I will merge this one now. ఈ vertex ని merge చేసుకోండి. Edit mesh. See any other vertex is selected? No. ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, బయట రావద్దు ఇది. Okay. Go to the mesh tool. Sorry, edit mesh and say merge on this one. And similarly select these two and merge again this one now. Press G key to merge this one now. Once it is done, right click on this one, faces, select 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 now. Extrude this outside. Move tool and try to extrude it outside now. Sorry. And it should be bent towards right side now. Okay, rotation కావాలంటే rotation చేసుకోండి. Okay, and get this edges down on this area. Round ఉంటుంది కదా, round కోసం down and towards inside we can say. This one also should come inside. Maybe one vertex extra అయిందనుకుంటే ఇక్కడ. Okay, now move this two vertexes also slightly inside. అది merge అవ్వలేదు, అది merge చేయాలి. Okay, select these two edges
and edit mesh and say merge. Maybe here also we need to select these two and press G. Done. Okay, now right click on this one, object mode, and press the NC now. One second. Fast one second. Let me see where it has joined. The back side join అయిపోయింది అది మార్క్ చేస్తే అనుకుంటా. One second, press 1. Okay. Okay, now let's press C and C now. This is extra. अच्छा मर्ज कर लेते हैं ना. Vertex extra in the अయింది అనుకుంటాను. Edit mesh, merge. Okay, select these two, merge. So we'll do one thing, we'll select these faces and delete. Okay, let me select this. Huh? Green layer. Only perfect on that. Let me see. Edges ఉన్నాయి ఓకే ఓకే అది delete అవ్వదు unless and until we add something on this one, it will not delete. Faces add చేస్తే delete అవుతుంది. Okay, means మనం control backspace యూస్ చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది. But let's connect this one. Now double click on this edge. One second, what happened? ఇది ఇంకోటి ఉంది ఇక్కడ. అది నా చెప్పింది. 1 minute, let me select this one and delete now faces. ఇది మొత్తం వచ్చేసి ఇది లాస్ట్ బాగా ఇక్కడ ఉంది ఇంకా అది బ్యాక్ సైడ్ మనం చూడకుండా ఏది సెలెక్ట్ చేసాం కదా ఇది ఇలా అవుతుంది. Okay, let's see once. One second, let's select this face and delete. Open your own summary. Right click on this one, object mode. Let's press 3 and C now. Next time,
So let's connect it again. So press 1. Okay, double click on edges. Okay, fill hole on this one. So mesh tool and say fill hole on this one. Okay, ఇప్పుడు lines connect this one. Okay, all the lines we need to connect it, and where the lines are going we need to connect according to the lines. So multi-cut tool. Okay, add one line on this side and then ఇంకోటి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి. multi-cut to one line second and connect it on this side. Triangle is there. Let's keep the triangle. Let's do modification later on. Let's finish this model right now. Okay. So right click on this one, object mode, and press 3 and C now. Okay, little bit. Okay, sharp edge ఉంది కదా, sharp edge తీసుకొస్తాం. Okay, vertex. One minute. Delete it. Okay, why? Because now any extra thing if you are having, we can delete this extra portion. Now this actually this line ఉంది కదా, edges, select this edge and delete. ఇది problem actually. One minute, let me zoom and see. Okay, delete it now. Okay. Let's ఎక్కడ ఇది బయట వచ్చింది, అది ఎక్స్ట్రూడ్, అది మనకు వర్టెక్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వర్టెక్సెస్, ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ వర్టెక్సెస్, ఇఫ్ యూ మూవ్ అవుట్ సైడ్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఇవి వర్టెక్సెస్ ఉన్నాయి కదా, చిన్న చిన్న వర్టెక్స్ మనం ప్రాపర్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుంటే పోతుంది. నౌ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్ సైడ్. ఓకేనా? నా నెక్స్ట్ పోర్షన్ స్లైట్లీ మూవ్ ఇట్ ఇన్సైడ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో అండ్ కనెక్ట్ విత్ ద ఎడ్జెస్. One minute. Double click on this edges. Now go to this option mesh tool and say fill hole. Mesh tool, fill hole now. Right click on this one, object model. Right. Okay, slightly we need to have a depth on this one. Select and take one and say faces. Try to move outside this. Extrude చేసుకోవాలంటే extrude చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు. ఓకే, ఇంకోటి ఈ లైన్స్ అన్ని ప్రాపర్గా రౌండ్గా ఉండాలి అది. సో ఇట్ షుడ్ బి రౌండ్ లైక్ దిస్. Okay, if it is round, it will come nicely on this one. Okay, and try to move outside this one. Okay, and try to select this point and try to move outside.
Let's move this side, this down here now. Okay, right click object mode and press 3 and C now. Okay. Okay, so this is what ear portion. కానీ ఒక చిన్న 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 పోర్షన్స్ మీన్స్ అటాచ్ అయిపోతే ఇలా అవుతుంటుంది సార్. ఓకే, సేవ్ దిస్ వన్ అండ్ విల్ అటాచ్ దిస్ వన్ టు ద అవర్ మెయిన్ ఇయర్ వీ కెన్ సే ఇయర్ మోడల్ ఇన్సైడ్ ద సీన్. ట్రయాంగిల్స్ రిమూవ్ చేస్తాను, ఇప్పుడైతే వేరే క్లాస్ ఉంది, బట్ విల్ డూ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఇయర్ మోడల్ సేవ్ దిస్. లైసెన్స్ వర్షన్ నేను